Quem é você? Não conheço. Roubo do banco frustrado por agentes do governo. Seu dinheiro, os impostos dando resultado. O reinado de terror e violência de Dutch Vanderland em Elizabeth do Oeste não dá sinais de ter fim após uma tentativa de roubo ao banco em que custou a vida de diversas vítimas inocentes. Vanderland e os seus cúmplices entraram no primeiro Banco Nacional de Blackwater. Coagiram a mão armada os funcionários a retirar o dinheiro que os cofres estavam prestes a fugir quando as autoridades e agentes do governo cercaram a área. Após um cerco violento, as autoridades entraram no local, mas Vanderland fugiu com o refém em um automóvel. Vanderland foi perseguido até um velho acampamento em árvore partida, onde houve outro conflito violento, embora o corpo de Vanderland não tenha sido identificado entre os mortos. Muitos membros da gangue, incluindo nativos, morreram. Um representante dos agentes federais designados a Blackwater vê o acontecimento como uma vitória contra as forças primitivas e imorais que buscam minar a liberdade e a segurança do grande povo americano. Apesar de repetidas e implacáveis tentativas de civilizar a população nativa em Elizabeth Oeste, teme-se que o carismático Vanderland não terá dificuldades para recrutar mais jovens descontentes. O governo de Sanchez é derrubado. Repetidamente, o México tem um novo presidente. O governo general Ignacio Sanchez foi derrubado ontem, quando apoiadores de Abraham Reyes saquearam o palácio presidencial e Sion Reyes assumiu o controle do país. Após semanas de luta dentro e fora da capital, rebeliões por comida pelo país e batalhas violentas em diversas províncias, a situação mudou rapidamente quando a 5ª Divisão da Cavalaria Mexicana, que mantém uma grande guarnição perto da capital, trocou a sua aliança com o general Sanchez pelo Sr. Reyes, quando este fez promessas de aumentar o pagamento e dobrar as licenças do exército. Acredita-se que o general Sanchez tenha fugido da capital e se escondido, embora haja relatos conflitantes de que ele tenha sido morto em um confronto sangrento. O Sr. Reyes afirmou que esse foi um grande dia para o México. Finalmente, o povo dessa terra soberba e valente está livre. Uma nova era de ouro está começando para o nosso país. Primeiro, precisamos de um período de estabilidade e depois eleições em um lugar no cenário mundial. Em seguida, o Sr. Reis anunciou uma fiesta de 3 dias e declarou um feriado nacional. As revoltas continuaram em boa parte do país e os relatos iniciais dão conta de 100.000 mortos no conflito. Poças! Instabilidade no leste, Grã-Bretanha contra a Alemanha. O poder marítimo da nação britânica tem sido inigualável, mas um grande rival está surgindo. A Alemanha deseja uma expansão há muito tempo e relatos indicam que o país está impondo mais e mais taxas à população para financiar a formação de uma poderosa marinha. A Grã-Bretanha e a Alemanha dedicam boa parte das indústrias à produção de armas de guerra, com um custo monetário gigantesco. Essas máquinas de destruição agora podem ser vistas em máquinas voadoras que trazem a morte pelos céus. Com a Europa se aproximando cada vez mais de uma guerra, pessoas do mundo todo estão preocupadas com o desenrolar dos acontecimentos. Neste momento, acho que está a se referir da Primeira Guerra Mundial. O milagre do telefone. Desde a instalação da primeira linha
telefone experimental, o crescimento do mercado de telefones tem sido uma história de amor e ciência. A companhia telefônica em algumas cidades informa que quase 60 mil chamadas são feitas diariamente para perguntar o horário. Os críticos reclamam que o telefone deixou nossos cidadãos preguiçosos e incapazes de ler as horas no relógio. Metade dos americanos vive em cidades. Técnicas de controle de natalidade refutadas. Massacre nos destroços de Serendipity. Que é isso? Dezenas de corpos foram descobertos nos destroços de Serendipity, no sudoeste de Grand Plains. A maioria dos corpos foi identificada como de criminosos procurados e jogada no rio. O Serendipity, outrora um glorioso barco a vapor que agora não passa de um casco destroçado, se tornou ponto de encontro para ladrões, contrabandistas e marginais em geral nos últimos anos. Agentes do governo em Blackwater se recusaram a comentar o assunto. A polícia local diz não ter interesse em investigar o incidente, atribuindo a retribuição divina ou para os hereges a seleção natural de Darwin. Ele está a falar daquele barco, né? Quando o John e os outros foram lá, né? Ok. O governo federal aumenta impostos e amplia a expansão. É tudo, né? Quando está em crise, aumenta os impostos. Nossa, é terrível. Legisladores em Washington concordaram em aumentar novamente o imposto de renda federal na última semana para financiar a gigantesca expansão do governo. Caixão de segurança salva a jovem noiva. Lawrence Snyder, 13 anos, estava prestes a se casar quando foi acometida por um caso terrível de cólera e aparentemente morreu. Seu noivo, Celeste Perkins, chorando ao lado de seu túmulo, jurou jamais se casar, pois seu coração estava partido. Acordado durante a noite, ele começou a ouvir o som baixo de um sino. Saindo apenas com uma roupa de dormir, ele seguiu o som até o cemitério, onde percebeu que o sino acima do túmulo da sua amada estava tocando. O Sr. Perkins havia encomendado um caixão de segurança da PJ Wintersteins. Ao cavar desesperadamente com as mãos e uma pá, ele resgatou a noiva do túmulo. Ela estava enfraquecida, mas felizmente viva, tendo sido acometida por um estado de choque colérico com baixa pressão sanguínea, assemelhando-se à morte. Mano, que coisa! Afinal, ela estava morta. Mano, imagina só. Você pensa que essa pessoa morreu, afinal, só está inconsciente. Você pensa que morreu e ela é enterrada viva. Ai, caramba, eu nem consigo pensar nisso. Que coisa terrível. Enfim. Professor defende a preservação da pradaria. Professor Hector L. Borges tem visitado as áreas de Elizabeth do Oeste nas últimas semanas, buscando reunir apoiadores para um movimento de preservação e proteção dos habitats naturais. Avião voa de costa a costa em menos de 30 dias. Embora muitos prefiram um voo tranquilo e dirigível, para quem tiver interesse em entender o avião, basta conversar com Horace L. Curtis, que pilotou de costa a costa em menos de 3 dias. A revolucionária tecnologia de transporte aéreo promete dar-nos viajantes a liberdade de viajar pelos céus e visitar as costas com facilidade e conforto, com voos de Nova York a Nova Austin, levando apenas 21 dias, e de São Francisco a Nova Austin, levando apenas 16 dias.
Ok. Aqui os destaques. Damas solteiras e sem filhos. Por que não aprender o ofício? Aulas de operadora de telégrafo. Ok. Telégrafo. Moriel Strachan, amada esposa de Joseph Strachan, foi morta com um tiro na cabeça no primeiro Banco Nacional de Blackwater. Opa, aquela senhora, né? Aquela senhora que o Dutch deu um tiro na cabeça. Procuram-se crianças de 10 a 14 anos para o trabalho com mineração. Bons salários e condições devem ser magras e se sentirem à vontade em espaços confinados. Ai ai, trabalho infantil. Essa aqui é terrível. Enfim, esse aqui é o jornal de hoje. As notícias de hoje, né? Ó, comprei mais uma aqui. Desculpa, mas vamos fazer a missão do FBI. What do you want, Marston? My family. I've done what you asked. No, you haven't. This is the land of opportunity, and I gave you the opportunity to save your family, and you failed. How could I possibly reward you? Marston, you're a public menace. We should have had you killed. I wish you had. But since you didn't, where's my family? Oh, spare me the noble savage fall on the sword tripe, will you, old boy? It's nauseating. You don't wish to be dead. You're an insignificant creature desperately clinging on to life like the rest of the scum in this town. Yeah, I know, it's tough. You like Dutch. He's a charming fellow. He makes sense. He's like one of those nature writers from back east. Only he takes things a tiny little step too far. Rather than just loving the flowers and the animals and the harmony between man and beast, he shoots people in the head for money and disagreeing with them. He's a goddamn killer. Now, I'm not a great intellect, but the metaphysical leap from admiring the flower to shooting a man in the head because he doesn't like the flower is a leap too far. So, I know it's easy. You see, me and Archer, we're the bad guys. We enforce the rules. Now, while the rules may not be perfect, they're really not so bad. Exactly. What's the alternative? Yeah. See, I'll tell you what the alternative is. It's not complicated. It's about one man and his gun versus another man. Sure, civilization may be dull, but the alternative, Mr. Marston, is hell. And the way you enforce this civilization, this freedom for men to like or not like flowers, or whatever in God's name you were just talking about, is to kidnap a man's wife and son? Well, I know there's contradictions. I'm not going to lie to you. Yeah, as I said, I'm not a great intellect. Now, after the debacle with the army and the bank, we have to put Mr. Vanderlyn to rest ourselves. Will you help us? Do I have any choice? Now that you mention it, no. Then what was that pretty speech in aid of? I don't rightly know, but it sure felt good saying it. Shall we, Mr. Marston? Let's go. Ambos têm bons pontos.
A lei não é perfeita, mas é a lei. Let's see if we can put this to rest once and for all, shall we? Take a look at this thing. Nossa. Have you seen this? He's got a gun on the back. Oh, my Lord, I never seen such a Iron Dragon. Tem uma super metralhadora. They told me about these. The Army's been building them in secret. Oh my god! What kind of gun? This killing machine of yours seems to be turning a few heads. Our armed forces have no equal. We have made incredible progress the past few years. Is that what you And call this it? isn't much more than a simple prototype. You should see what they're working on in Virginia. Soon there will be no war we can't win. The Army has made camp a little way outside town. They put word out a large cache of ammunition. Marston! Why the hell are you shooting? Vanderland's gang needs constant supplies, so that should be enough Desculpa. to draw him in. No mistakes this time. You hear me, Marston? I thought you were talking to Fordham. USA. Hear the cow! Look, they brought the machine gun! What's the word, Captain? We spotted one of Dutch's men about an hour ago. I think he took the bait. Let's get in position then. Have your men ready to run them down if you have to. Dismiss! Load weapons and get to the sandbag! Move! Are you ready to finish this, Mr. Marston? I guess so. Keep your eyes peeled. Ah, que é a batalha, né? Targets on the horizon. Fire at will! How many bastards are there? This is getting intense. Sons of bitches! Any more of you? Keep them back! Your enemy. Come on, then! Goddamn savages! Take them down! Gun them now! Look, they're running! Move out! Don't let them get away! Meio que tô a sentir dó deles. Who wants me now? Right! Things a lot bumpier off the road! It's gonna be a mess if we have to follow them into the woods. Can't you hold this thing steady, Fordham? I'm trying my best, sir! Look out behind those rocks! Hold them off! Keep it steady! Morri. Vamos lá outra vez. This is insanity! I can hardly hold on! Just shut up and drive, Fordham! Get those men behind the rocks! You want to stop doing that? Take them down! Got you now!
control! It's coming straight at our cavalry! That's it! Well, Mr. Marston, it seems like your mentor Dutch no longer looks quite so kindly to his student. That man is insane. So it seems. I think we need to get him before sundown. As you say, Captain. Otherwise, he'll be gone again. And what if I say no? Now, before I shoot you myself, let me just point out the obvious. The one person we have left that can appeal to Mr. Vanderlyn is the last person we know who knows him. Your wife. That won't be necessary. Mr. Ross, Captain, let's go. Mount up, men. Let's move out. Bota, brotou aí. Enfim, vamos lá. Vamos lá, cavalgar, senhores. I can't believe Vanderlyn has built himself a fortress in the mountains. He's crazy, but he certainly ain't You've stupid. already seen that place, right? McDougal told me you went up there with that Indian chap. I seen it all right. We'll be lucky to last 5 minutes with this many men. Governor Johns is going to be very pleased. Nate Johns? What's he got to do with any of this? Let's just say he has a vested interest in cleaning the filth out of this region. I don't think our old friend Dutch realizes what a great favor he has done us, inciting all this hate among the natives. Like you needed an excuse. See, this is what happens when you fraternize with savages. How could you ever follow a man like that? How could you ever follow a man like Ross? Vanderlyn is a psychopath, a murderer, and a rapist. Ross don't seem too different. Dutch was a good man once. A far better man than you. So what made him this way? I don't know. Bastards like you. Seeing that things never change. Essa aqui é a perspectiva do John. Agora, os outros, né? É tipo, o John cresceu com essa mentalidade, tipo, estamos a cometer crimes, mas crimes bons. Mano. I hope you're ready to finish this mess. Anything to get you sons of bitches off my back. There's always somebody watching, Mr. Marston. I thought you'd have gleaned that much by now. You think you're so clever, don't you? No, it's you who thought you were clever. You thought you could just walk away from your old life. Make no mistake, we have been watching. Don't speak to me. You're really an ungrateful slug, Marston. Instead of punishing you for your crimes, we are giving you a chance to kill the men who betrayed you. All we need now is Father Christmas. You didn't have to punish my wife, too. Oh, please. She's hardly innocent. Don't you talk about her like that. Oh, I would never talk ill of dear Abby. You call her Abby or Abigail? I prefer Abby. No, I like the woman. A little rough for my taste, but very pleasant. I can't wait to put a bullet in your head. When will this be over? It's you who's been dragging it out, not us. We sent you to Fort Mercer with the simple task of killing Bill Williamson. Next thing you know, you're running all over Mexico like a headless chicken. And now it's Dutch. He's the last one of your merry band, is he not? Then you can go back to your farm, or what's left of it. If need be, you can always send your wife back out to work. I hear she works hard. Go to hell! This old gang of yours just won't die easily, will it? I wonder how many deaths you are all responsible for. How much money you took from pockets of hard-working citizens. We did more for the people with the money we took than the damn government ever did. Good God!
this flawed philosophy of yours again. If you to argue the finer Logan points of Kong. ethics, I suggest you learn to read first. And I suggest you learn how to shoot people in the front, not the back. Não tem mais diálogos, né? Mas estamos a chegar estamos a chegar não estamos a chegar perto do fim. Então é filosofia distorcida, né? Pensem um pouco. Será que mesmo o agente Ross tem razão no que ele diz? Eu já comentei sobre, né, nos últimos 2 episódios, acho. No último episódio que eu falei sobre, né, a filosofia entre o bem e o mal, entre tipo a questão da perspectiva do John. Ele pensa que o governo está errado e ele está certo. Na verdade é o contrário. Também o governo também não presta. Mas é o quê? Como não presta? Todos eles são todos aqui nesse jogo são vilões. So you're the one who's gonna kill him? Dutch? Yep, that's what they keep telling me. Ah, poder avançar. You, blow that gate open. Move, soldier. Poder avançar para frente. Não sabia disso. Go! Get down! Ai. Olha essa distância. Como é que... Forward! Move in! It's time to kill these motherless bastards! Stop that! We have you surrounded! Guess I'll make a good man after all! Forward! We need cover over here! Don't try to hide. I see you. Come on. Guess things didn't go your way. Move up! To me! This way! Come on! Your man's way! Covering fire! Here come more of them! Don't stop now! You're fine. For Christ's sake! There's more where that came from! You must have a real bad death wind!
Morreu. Precisa ser mais rápido. Let's go, man! Move into the village! Marston, use that Gatling gun! Take him out from the ridge! You ain't outlaws! You're idiots! É só. O sítio que eles ficavam. Right, Marston. We'll take 2 men with us. The rest will stay here and take care of the wounded. They'll plant charges at the gate. You and I'll provide the cover fire. This is it, men. Let's get that gate down. Keep them covered now, Marston. Hold them off. We need time to set the explosives. You idiot. You busted. What are you doing? Shoot him. Son of a bitch. Anybody else? Come on. This is the United States Army. Take cover, men! Here it comes! You tend to your wounded. I gotta face Dutch alone. Aí o Dutch. Looks like it's me and you, John. You should have stayed at home. I suggest you follow me. I don't want to die out here. Where do you think you're going, coward? You ain't gonna leave here walking, friend. Weren't you from government, John? Oh, I taught you. I'm ashamed. Son of a bitch! God damn it! Son of a bitch. God Never damn take it. me alive, John. Mas eu vou te apanhar assim vivo. Dutch. Pelo Arthur. It's over, John. I ain't leaving here without you. Opa. You're just like me, John. You can't change who you are. I ain't like you. Esse aqui é o sítio do Dutch. Olha só. E esses ossos aqui indicam que teorias surgem na internet que ele seria um canibal. Não são teorias, né? Olha só. Nossas. Que sítio imundo. Enfim.
Vou deixar elas mais douradas. Onde? Tá onde? Tá onde? Principalmente com essa arma aqui. Muito incrível. Opa! Can't erase the past, John. Killing me, it won't make it go away. That's where you're wrong. Por que você não derruba essa escada? Já pensou nisso? Já pensou? What am I doing here? Opa! Hello again, John. Hello, Dutch. We gotta stop meeting like this. Sure. I got a plan, John. You always got a plan, Dutch. This is a good one. I don't doubt it. We can't always fight nature, John. We can fight change. Can't fight gravity. We can't fight nothing. My whole life, all I ever did was fight. Then give up, Dutch. But I can't give up, neither. I can't fight my own nature. That's a paradox, John. You see? Then I have to shoot you. When I'm gone, they'll just find another monster. They have to. Because they have to justify their wages. That's their business. Our time has passed, John. Mano, poças. Enfim. So at the end, you didn't have the guts to shoot him. The man's dead, Ross. Sure. Can I see your gun? Oh, trust me. It looks better in the report that way. Where's my family? Your wife was killed in a prison riot last week. So, I'm only joking, dear boy. They were sent back to that Scrabble ranch of yours in Beecher's Hope. They're quite safe and sound. They better be. Thank you, Mr. Marston, for everything. I know this wasn't easy for you, but I have to say, you've done your country proud. Yeah, exactly. See you around, John. Try to stay out of trouble. Come on, Archer. Let's go find somebody else we can annoy. Os benefícios da civilização. Vai encontrar a sua família. Opa. Música. And I know the only compass that I need, oh, is the one leads back to you. And the burning blisters on my feet will call to hold me as I'm close to fall. Away from the home of your arms I stray, off the radar and into harm's way. Now I know the only
compass that I need. Oh, is the one that leads back to you. Yeah, coffee waves the hand again, coaxing letters from the pen, but words just sit like empty scribbles, such empty caffeinated riddles. Now I know the only compass that I need is the one that leads back to you. Now I know the only compass that I need is the one. Back to you. Mano, eu fiquei confuso onde é que eu tava aí. Fiquei confuso. Mas essa música foi agradável. Abigail. Olha só. Vou ter que fazer. Vou ter que mudar a hora do dia para a hora da noite para o dia. Eu vi uma pessoa na internet dizer que a história da gangue toda, né, o Dutch, foi muito inspirada em Berserk. Não sei o que dizer, né, se foi inspirado em Berserk, mas é um pouquinho semelhante, devo dizer. Abigail! Jack! Anyone here? Anyone home? Oh, darling. I never thought I'd see this day again. You no-good hillbilly piece of shit! I thought you was dead! I thought you was dead, John, huh? Where you been? Where you been? You know where I've been, darling. You know. You saw Dutch, didn't you? Yeah, I saw him. And Bill? Yeah, I saw him too. And you didn't go back to him? I left that life. Just as you left yours. How'd they treat you? Oh, I can take care of myself, John. One guard got funny on me one time, but I wasn't so ladylike and he didn't try it again. Nor no one else. How's the boy? Oh, like you. And like me. Well, he's like a kid growing up without a father. That ain't fair. What is fair? Well, some trees flourish, others die. Some cattle grow strong, others are taken by wolves. Some men are born rich enough and dumb enough to enjoy their lives. Ain't nothing fair, you know that. We tried to change. I mean, ain't that what you're supposed to do? We did change. And it's over now. Jack! Jack, come here, boy. Hello, sir. Come here. How you been? Coyotes ate all the chickens and poachers took the cattle. I tried, Father. I tried. I know you did, son. I know. And don't you go blaming me, boy.
Don't you go blaming me. I ain't blaming no one, Uncle. old man, but since you're still alive, there's 4 mouths to feed. And no cattle. That's a nice way to greet somebody. Why don't I get the warm and tender embrace? Consider the fact I ain't put a bullet in your embrace, old man. You were supposed to look after the place. I did. Well, I did my best. Thing is, there was too many of them. I thought you was dead. I wasn't drinking. Hold your excuses until you figured out which one to use. Jack, go get your bags packed, boy. We got work to do. We leave in the morning. Go on. Yes, sir. Where are you going? Well, it's getting kind of dark now, but in the morning we've got to go get ourselves some more cattle. I've got friends at McFarland's ranch. It's over in Hittigan's stead who can sell us some. Now, Abigail, I hope you learn to cook. Yes. Didn't I say, rather than some prison, they actually kept me incarcerated in a cooking school for young ladies. Loading, reloading. Ai ai. A dubladora não é a mesma, nem a do tio. Esse load infinito. Não me diga que o jogo crashou. Eu fiquei muito furioso com isso. Que é isso? Será que ele tá no fast travel? Será que ele tá a viajar ou quê? Não. Vida de gado. Agora estamos no cacheiro. Mas eu vou fazer isso apenas no próximo episódio. Muito obrigado por ter assistido aqui. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. E nos vemos no próximo episódio de Red Dead Redemption 1. Muito obrigado pela sua presença, agradeço muito e tchau.